Another topic, ratio and proportions. I think very important topic, guys. If you are preparing for TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, we get questions frequently from this topic, ratio and proportions. The chapter weightage is at least 2 to 4 marks, guys. So that's why very important topic, guys. Okay, right. So one of the important topic in aptitude, guys, ratio and proportions. Okay, look at the screen, guys, here. So what is the ratio? First of all, what is the ratio? So for example, 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? 1:10. 1 is to? No ratio, sir. No ratio. Yes, 1 is to 10. Somebody is saying it is a wrong answer because here is given 10 rupees and here is given 100 liters. How can you calculate rupees and liters? Right? For example, 10 rupees, 100 rupees. Then answer is 1 is to 10. For example, 10 liters, 100 liters. Then answer is 1 is to 10. It means two quantities are same units is called the ratio. So 10 rupees is one quantity, 100 rupees is another quantity. Two quantities are same units is called the ratio. Okay. For example, A comma B, the ratio is, so A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. Here A means antecedent. Here A means antecedent and B means consequent. Okay. So here A means antecedent and B means consequent. Okay. For example, three quantities A comma B comma C. The ratio is A is to B is to C. Three quantities ratio is A is to B is to C. Okay. So what is the? Two equivalent proportions. Yes, similarity. Two quantities are same units is called the ratio. So that is the first point, guys, here. And coming to the next one, proportion. I think very important, guys, here. Proportion. So what is the meaning of proportion, guys? Two ratios are equal is called the proportion. A is to B is one ratio and C is to D is another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. AD is equal to BC. For example, 2 comma 3 comma 4 comma 6. Find out the proportion. For example, look like A and B and C and D. So what is the proportion formation? What is the proportion formation? AD is equal to BC. Okay, note on here. AD is equal to BC. So 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4 are 12. 12 is equal to 12. It is a proportion or not? Yes, sir. Yes, it is a proportion. For example, 12 is equal to 10. It is a proportion? No. No, it is not a proportion. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. Okay. So here is given three formulas, guys. Fourth proportion and third proportion and second proportion or mean proportion. Okay. Second proportion or mean proportion. For example, find out the fourth proportion. So A is to B is equal to C is to D. So fourth proportion means find out the D value. For example, 1, 2, 3. So fourth proportion means find out the D value. So what is the proportion formation, guys? AD is equal to BC. It means find out the D value. Then D is equal to BC by A. So D is equal to BC by A. So what is the formula, guys? Fourth proportion formula? T is equal to BC by A. Sorry, So right? In sir concept. Yes. Actually, in ratio and proportions, lo meeku akkada explain chesanu. But so inka depth undannamata indulo. Ratio and proportions sambandhinchi. Okay, sir. Right? So the problems on ages lo ee 2 points మాత్రం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. But ratio and proportions లో ఇంకా చాలా డెప్త్ ఉంది. ఆ డెప్త్ కి వెళ్ళి సో ఫండమెంటల్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వన్ బై వన్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా సాల్వ్ చేసామో చూపిస్తాను మీకు. క్లియర్ అండి? Right. Okay. So fourth proportion formula D is equal to BC by A. For example, 2 comma 3 comma
4. Find out the fourth proportion. And then, so A, B, C. Find out the D value. So what is the D formula? Fourth proportion formula. D is equal to BC by A. So BC value is how much? 3 into 4 by 2. 3 4s are 12 by 2 is equal to 6. So D value how much, guys? 6. That is the formula. D is equal to BC by A. Just remember fourth proportion formula. So D is equal to BC by A. Okay. And coming to the next one, Andy, third proportion. So for example, so A is to B is equal to B is to C. Inka D to manaku avasaram ledandi ikkada. Okay na? Find out the third proportion. Third proportion means find out the C value. Find out the C value. So proportion formation is so same like AD is equal to BC. So B into B, B square. So third proportion means find out the C value. C is equal to B square by A. So what is the formula, guys? Third proportion formula? C is equal to B square by A. C is equal to B square by A. For example, 2, 4. Find out the third proportion. Find out the third proportion. Then C is equal to, so B value is how much? 4. 4 square is how much? 16 by 2 is equal to 8. That is the third proportion. Okay. So third proportion formula, just remember C is equal to B square by A. And coming to the second proportion or mean proportion. For example, so A is to B is equal to B is to C. 1, 2, 2, 3. So third proportion, second proportion means find out the B value. So same like this, AD is equal to B, AD is equal to BC. Right. We have to find out the second proportion means find out the B value. So then, so the second proportion formula, B is equal to root of AC. B is equal to root of AC. Just remember, guys, here only 3 formulas Andy. Okay, ఈ 3 points యొక్క formulas గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, problems మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. Okay, so is it clear, guys, all of you, these 3 points? Yes, sir. So what is the fourth proportion formula? D is equal to BC by A. D is equal to BC by A. What is the third proportion formula? C is equal to B square by A. Yes, C is equal to B square by A. What is the second proportion formula? B is equal to root of AC. Yes, B is equal to root of AC. And but exam point of ఎలా అడుగుతుంటారంటే sometimes 3 formulas use చేసుకొని 1 problem అడుగుతుంటారండి. అంటే 3 formula use చేసి మనము 1 problem solve చేయాల్సి ఉంటుంది. Otherwise sometimes find out the fourth proportion లేదా find out the mean proportion, find out the third proportion అంటాడండి. ఓకేనా? సో సెకండ్ proportion అన్న mean proportion అన్న సేమ్ ఏనండి. ఎగ్జామ్ లో మీ find out the mean proportion అంటే మా సార్ చెప్పలేదని ఫీల్ అవుతారు మీరు అక్కడ. Got my point, all of you? Yes, sir. Right. Any doubts regarding proportions? No, sir. Okay, right, Andy. So these 2 points already we are discussing problems on ages, Andy. Okay, problems on ages, so just find out the proportion మాత్రమే చెప్పాను, and fourth proportion, third proportion, second proportion అక్కడ explain చేయలేదండి. Right. And coming to the next, remember, guys, here 4 points are very, very important, guys, here. Okay, so the first point here, so A is to B, duplicate ratio. Duplicate ratio is A square is to B square. A is to B, duplicate ratio is A square is to B square. For example, guys, 2 is to 3. What is the duplicate ratio? 2 square is to 3 square. It means 4 is to 9. So that is the answer, Andy. Okay, A is to B, duplicate ratio is A square is to B square. Next, coming to the second point, A is to B, subduplicate ratio is root of A is to root of B. Root of A is to root of B. For example, so 25 is to 36. What is the subduplicate ratio, guys? 5 is to 6. Yes, very good. So 5 is to 6. The formula is root of A is to root of B. Okay, next, coming to the third point, A is to B, triplicate ratio. Triplicate ratio is A cube. A cube is to B cube. Very good. A cube is to B cube. For example, 3 is to 4.
find out the triplicate ratio. It means 3 cube is to 4 cube. 3 cube is how much? 27. 4 cube is how much? 64. That is the answer. 27 is to 64. And coming to the fourth point, A is to B sub-triplicate ratio. Sub-triplicate ratio is cube root of A is to and cube root of B. Okay. For example, guys, 343 is to 512. What is the answer, guys? Anyone? Cube root of 343 means 7 cube. So cube root of 512 means 8 26. cube. Then answer is 7 is to 8 and then answer is 7 is to 8. Just remember, guys, these 4 formulas only. A is to B, duplicate ratio is A square is to B square. A is to B, sub-duplicate ratio is, so root of A is to and root of B. A is to B, sub-triplicate ratio is cube root of, sorry, triplicate ratio is cube root of is to A cube is to B cube. And next last point, so A is to B, sub-triplicate ratio is cube root of A is to cube root of B. And the exam point of ఎలా అడుగుతారంటే ఈ 4 formulas యూస్ చేసుకొని one problem అడుగుతుంటారండి మనకి. Got my point, all of you? Yes, sir. So any doubt? Next point, guys, here compound ratio. Compound ratio. For example, guys, for example, A is to B, comma, B is to C, comma, C is to D, comma, so D is to E. Find out the compound ratio. It means A is to B or A by B same. Am I right? Yes, sir. Yes. So into D by C into C by D into D by E into and so on. It is a compound ratio. For example, guys, I'm taking one example here. 2 is to 3, comma, 3 is to 4, comma, 4 is to 5, comma, 5 is to 6. Find out the compound ratio. Find out the compound ratio. So 2 is to can be written as, so 2 by 3 into 3 is to 4 can be written as 3 by 4 into 4 is to 5 can be written as 4 by 5 into 5 by 6. Let me calculate, guys, here. 5 5 cancel, 4 4 cancel, 3 3 cancel, 2 1s are and 2 3s are. And final answer is 1 is to 3. It is a compound ratio. 2 is to 3, comma, 3 is to 4, comma, 4 is to 5, comma, 5 is to 6. The compound ratio is how much, guys? 1 is to 3. Is it clear, guys, all of you? Compound ratio. It's a very, very important, guys. Yes, sir. Right. Okay. And coming to the next point, guys, here, I think very, very important point, guys, here. Inverse. So inverse ratio. Inverse ratio. For example, guys, A is to B, the inverse ratio is 1 by A is to 1 by B. Okay. A is to B, the inverse ratio is 1 by A is to 1 by B. So sorry, just cross multiplication, guys, here. Cross multiplication, then answer is B is to A. Okay, B is to A. For example, guys, so 2 is to 3. The inverse ratio is 1 by 2 is to 1 by 3. Just cross multiplication and 3 is to 2 is the answer. Okay, so just remember, guys, 2 quantities are given. So just remember reverse and గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, ఏం అవసరం లేదు. Only 2 quantities ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే. For example, guys, 5 is to 4. What is the inverse ratio, guys? 4 is to 5. Yes, very good. 4 is to 5. Only 2 quantities are given. Just remember reverse, guys. Just remember reverse. Okay. Next, coming to the 3 quantities. For example, A is to B is to C. The inverse ratio is 1 by A is to 1 by B is to 1 by C. 1 by A is to 1 by B is to 1 by C. For example, guys, for example, 2 is to 3 is to 4. The inverse ratio is 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4. Okay, look at the screen, guys, here. So ఇక్కడ cross multiplication చేయడానికి possibilities లేవండి. So that's why I'm going to LCM అండి. 2 3 4. What is the LCM, guys? And ఇలా solve చేసుకుంటూ వస్తామా? No అండి, not required. I think it's a time waste అండి.
సో ఎన్ని 24. నంబర్స్ అని ఇవ్వండి అక్కడ అంటే 2, 3, 4. సో ఇందులో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటండి? బిగ్ నెంబర్ 4. 4 అండి. అంటే ఈ బిగ్ నెంబర్ రిమైనింగ్ నెంబర్స్ అన్నిటికీ మల్టిపుల్సా కాదా చెక్ చేసుకోండి. అంటే 4 and 3 మల్టిపుల్సా అండి? Yes. 3 మల్టిపుల్సా? Sorry, no. కాదు కదా? 2. Okay. ఓకే రైట్. సో ఇదే బిగ్ నంబర్ కి సేమ్ నెంబర్ యాడ్ చేయండి. అంటే 4 + 4 ఎంత అండి? 4 + 4 ఎంత? 8. 8 అనేది 3 మల్టిపుల్సా? No. నో. అంటే సేమ్ నెంబర్ మళ్ళీ యాడ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఎంత ఆన్సర్? 12 అవుతుంది ఇక్కడ మనకి. అంటే 12 అనేది 3 మల్టిపుల్స్ ఏనా? Yes. Yes, sir. yes. 2 మల్టిపుల్స్ ఏనా? Yes. Yes, sir. 4 మల్టిపుల్స్ ఏనా? Yes. 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 అంటే LCM is how much guys? 12 అండి. LCM is how much? 12. Right. Note down here. 1/2 into 12 is to 1/3 into 12 is to 1/4 into 12 guys here. Let me calculate guys here. So 2 1s are 2 6s are 3 1s are 3 4s are 4 1s are 4 3s are 12. Okay. Right. So let me calculate. So here is 6 is to 4 is to 72. 3. So then answer is how much guys? 6 is to 4 is to 3. So 2 is to 3 is to 4. The inverse ratio is how much guys? 6 is to 4 is to 3 అండి. అంటే సో ఈ ప్రాసెస్ గా మీరు సాల్వ్ చేసే డెఫినెట్లీ గా we are taking 1 or 2 minutes time guys. I think it's a waste of time అండి. అంటే ప్రాబ్లం చూడగానే within fraction of seconds లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే look at the screen guys here. I think very dead easy guys here. Okay, for example Sir. guys, yeah, 2 3 for else 2 3 for LCM చెప్పారు కదా. yeah, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా అలాంటిది? yes, very good and for example so 3 comma 5 comma so 12 comma 60 for example. Okay, so లేదంటే ఒక 30 తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. 30 తీసుకుందాం. సో 30 అనేది 12 మల్టిపుల్స్ అండి? No. కాదు. అంటే అన్నిటికీ మల్టిపుల్స్ అయి ఉండాలి. బిగ్ నెంబర్ అనేది అన్నిటికీ మల్టిపుల్స్ అయి ఉండాలండి అక్కడ. ఓకేనా? సో ఇది 30 అనేది 12 మల్టిపుల్స్ కాదు కాబట్టి సేమ్ నంబర్ ని యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు సేమ్ నంబర్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అయింది ఇప్పుడు? 60 కదా? Yes, sir. రైట్. ఇప్పుడు 60 అనేది 12 మల్టిపుల్స్ ఏనా? Yes. 12 5 is 60. రైట్. 60 అనేది 5 మల్టిపుల్స్ ఏనా? Yes. yes, 5 12 60. సో 60 అనేది 3 మల్టిపుల్స్ ఏనా? Yes, sir. రైట్. అండ్ దట్స్ వై LCM is 60 అవుతుందండి. ఓకేనా? మీకు LCM అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అక్కడ. Thank you. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ప్రాసెస్ గా మీరు సాల్వ్ చేస్తే డెఫినెట్లీగా వీఆర్ టేకింగ్ 1 or 2 minutes టైం అండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అండి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2 ని A అనుకుంటా నేను అండ్ 3 ని B అనుకుందాం అండ్ 4 ని C అనుకుందాం అండి. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద A is to B is to C వాల్యూస్ అండి. ఓకేనా? సో అంతేనా? సో A 2 is to 3 is to 4 ఇన్వర్స్ రేషియో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద A వాల్యూ just close down the A, so multiply the remaining numbers అండి. A కావాలంటే A ని తప్ప రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేయండి. అంటే 3 4s ఎంత అండి? 12. ఓకేనా? రైట్. B కావాలంటే ఏం చేయాలి? B ని తప్ప రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. 2 4s ఎంత అండి? 8. సో C కావాలంటే C ని తప్ప రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయండి. 2 3s 6 అండి. ఇప్పుడు చూడండి క్యాన్సిలేషన్ అవుతుందా? yes. సో 2 6s 2 4s and 2 3s. Final answer is 6 is to 4 is to 3, 6 is to 4 is 3. వచ్చిందండి ఆన్సర్? Yes, sir. అంటే మీకు కావాల్సింది ఇప్పుడు ఏ వాల్యూతో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఆ వాల్యూ తప్ప రిమైనింగ్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయండి చాలు. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. రైట్. ఓకే, ఇన్వర్స్ రేషియోని ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఐ థింక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ. సో మన పర్సంటేజెస్ లో కూడా ఇన్వర్స్ రేషియో మనం యూజ్ చేసాము అండ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో టైమ్ అండ్ వర్క్ లో అన్ని కాన్సెప్ట్ లో సో ఆల్మోస్ట్ మన ఇన్వర్స్ రేషియో ఉపయోగిస్తూ ఉంటామండి. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఇన్వర్స్ రేషియో అండి? No, sir. ఓకేనా? సో నో డౌట్స్, వెరీ గుడ్ అండి. సో టోటల్ ఇప్పుడు మనకి ఐ థింక్ 5 or 6 పాయింట్స్ చెప్పాను అనుకుంటా నేను క్లియర్ గా. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద రేషియో? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో గైస్? 2 equivalent row. Yes, two quantities are same units is called the ratio. A is to B or A by B same. There A is antecedent and B means consequent. Right. So what is the proportion guys?
two Two ratios are equal is called the proportion. What is the fourth proportion formula? BC by A. D is equal to BC D is by A. equal to BC by A. What is the third proportion formula? C is equal to B square by A. C is equal to B square by A. What is the mean proportion formula? B is equal to root S. Yes, very good, Andy. And coming to the, so A is to be duplicate ratio, A is to be subduplicate ratio, A is to be triplicate ratio, and A is to be subtriplicate ratio. E four formulas cheppanu, and then compound ratio ante cheppanu, and then inverse ratio ante cheppanu. Clear అండి ఈ పాయింట్స్ అన్ని? ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ పాయింట్స్ మీద? No, sir. Anyone, any doubts regarding previous points? Guys, any doubts? సార్ కొంతమంది ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారు సార్, అడగండి సార్ వాళ్ళే. Yes, yes, ఎవరు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఓకేనండి. సో yes. సరేనండి. So how to find out the ratios, guys? How to find out the ratios? For example, guys, for example, A is to B is equal to 2:3 and B is to C is equal to 4:5. Then find A is to B is to C, guys. Then find A is to B is to C values. And ఈ ప్రాబ్లమ్ ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్ మీకు సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు నచ్చిన స్టైల్ మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో ఇక్కడ చూడండి, A is how many parts, guys, here? 2 parts. 2 parts. Very good. And B is how many parts? 3 parts. 3 parts. Again here B is how many parts? 4 parts. 4 parts. And C is how many parts? 5 parts. So in this concept, A value is how much? 2 and C value is how much? 5. Very clear. A and C is very clear ga undi. But B value is how much? Here is given 3 and here is given 4 అండి. అంటే సో అలా ఉండకూడదు కదా. ఈ రెండింటి మనం ఈక్వల్ చేసామనుకోండి, ఒక నెంబర్ కామన్ గా తీసుకోవచ్చు కదా. Yes or no? Yes, sir. Right. So అందుకని ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ వర్డ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం అండ్ దిస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం అండి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ని మల్టిప్లై విత్ 4, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ని మల్టిప్లై విత్ 3 అండి. అండ్ ఆపోజిట్ మల్టిప్లై చేయండి చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు ఇక్కడ. రైట్. ఇప్పుడు రేషియో మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుందండి. అండ్ 2 4s 8. సో 3 4s 12 and next 3 4s 8. Sorry, 3 4s 12. Right. 3 5s 15 అండి. ఇప్పుడు చూడండి, we have to find out the A is to B is to C. A value is how much? 8. Okay. C value is how much? 15. Next, B value is how much? And here is 12 and here is 12. రెండు కామన్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక వాల్యూ తీసుకోవచ్చా అండి? తీసుకోవచ్చు. Right. So any cancellation here? No, I think. So that's why final answer is, so 8 is to 12 is to 15. A is to B is to C values how much, guys? 8 is to 12 is to 15 అండి. ఇక్కడ 2 అంటే A is to B is to 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ ని ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అదే 3 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి లేదా 4 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో మొత్తం ఫస్ట్ 1 and 2 సాల్వ్ చేయాలి అండ్ 3 and 4 సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఒక 5th ఈక్వేషన్ వస్తుంది, ఇక్కడ 6th ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఈ రెండు సాల్వ్ చేస్తే ఫైనల్ గా ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఇదంతా లెంతీ ప్రాసెస్ కదండి. సార్ నో? Yes, sir. రైట్. సో ఇంత లెంతీ ప్రాసెస్ లేకుండా ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే, just remember this symbol అండి. Just remember this symbol. Okay. So the given information A is to B is equal to 2 is to 3 అండి. ఇక్కడ ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి అండ్ B is to C ఎంత అండి? 4 is to 5 అండి. ఇలా నోట్ చేసుకోండి, గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఇలా నోట్ చేయండి అండి ఇక్కడ. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ లైన్ అండి, అంటే 2 4s ఎంత అండి? 8 అండి. సో నెక్స్ట్ లైన్ అండి 4 3s ఎంత అండి? 12 అండి. సో నెక్స్ట్ లైన్ అండి 3 5s ఎంత అండి? 15 అండి. సో the answer is 8 is to 12 is to 15. 8 is to 12 is to 15. వచ్చిందండి ఆన్సర్? వచ్చింది సార్. ఇంకోటి చెప్పండి సార్. yes నేను చెప్తానండి, నో ప్రాబ్లం. రైట్. సో ఇంకొంతమంది ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ 3 లైన్స్ అంటారు. 3 స్ట్రైట్ లైన్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు కొంతమంది. అంటే ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ A is to B is equal to 2 is to 3, ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి అండ్ B is to C is how much? 4 is to 5 అండి. ఇలా నోట్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదండి.
ఈ గ్యాప్ లో ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉంటుందో ఆ నంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలండి. అగైన్ ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉందో ఆ నంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలండి. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ లైన్ 2 4s are 8, సెకండ్ లైన్ 3 4s are 12, థర్డ్ లైన్ 3 5s are 15. So then answer is, so 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15. Clear and all of you? Yes or no? Yes, sir. Right. So, but exam point of view, నేనైతే ఎలా సాల్వ్ చేస్తానంటే, look at the screen guys here. So A is to B value ఎంత అండి? 2 is to 3 and E is to C value ఎంత అండి? 4 is to 5 అండి. అంటే ప్రాబ్లమ్ లో ఫైండ్ అవుట్ ద A is to B is to C వాల్యూ అన్నాడు అనుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు కనుక ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, ఓకే, సో A is to B is to C, ఏ వాల్యూని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే చూడండి, సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేయండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేయండి. మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్ 2 4s ఎంత అండి? 8 అండి. ఓకే, రైట్, ఇప్పుడు గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతానండి. అంటే ఆప్షన్ లో మనకి డెఫినెట్లీగా 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఒక ఆప్షన్ లో మాత్రమే స్టార్టింగ్ 8 ఉంది అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. అంటే రిమైనింగ్ బి వాల్యూ సి వాల్యూ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? లేదు, నాట్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఆప్షన్స్ లో 8 ఇచ్చారు అనుకుందాం, రిమైనింగ్ 2 ఆప్షన్స్ రాంగ్ అనుకుందామండి. రైట్, అప్పుడు ఏం చేస్తారు సార్ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, రైట్, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే బి వాల్యూ కనుక్కోను, డైరెక్ట్ గా సి వాల్యూ కనుక్కుంటారండి. సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ అండి. జస్ట్ మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ నంబర్. సో 3 5s ఎంత అండి? 15 అండి. ఇప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ లో సి వాల్యూ 15 ఎక్కడ ఉంటుందో, సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేస్తాను. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? సార్ 4 వాల్యూస్ ఇస్తే మరి నేను చెప్తాను క్లియర్ గా చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ కనుక్కున్నాను అండ్ సి వాల్యూ కనుక్కున్నాను సార్. సో వాట్ అబౌట్ బి వాల్యూ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 3 into 4, 3 4s are 12. సో దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 8 is to 12 is to 15. వచ్చేసిన ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేస్తున్నారో మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇప్పుడు మన వాళ్ళు అడిగినట్టు, సార్ ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు బాగానే చెప్పారు సార్, 4 వాల్యూస్ ఏం చేస్తాం సార్? ఏమి చేయం, ఇదే చేస్తాం. రైట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి, A is to B is equal to 1 is to 2. Next, B is to C is equal to 3 is to 4 and C is to D is equal to 1 is to, for example, 3. Find out the, so A is to B is to C is to D అనుకుందామండి. Find out the A is to B is to C is to D అనుకుందాం. రైట్ అండి, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, సో ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చెప్పాను మీకు నేను? జస్ట్ మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ అండి. అంటే 1 into 3 into 1 ఎంత అండి? 3. అంటే సో ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ లో వెళ్ళిపోతాను. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అంటే ఫస్ట్ ఏ ఆప్షన్ అయితే స్టార్టింగ్ నంబర్ ఏ వాల్యూ 3 ఉంటుందో దట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్తానండి. ఇన్ కేస్ 2 ఆప్షన్ 3 ఆప్షన్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాను? డి వాల్యూ కనుక్కుంటానండి ఇక్కడ నేను. సో డి వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే జస్ట్ మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్, మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ అండి. 2 4s ఎంత అండి? 8 అండి. 8 3s are 24. రైట్ అండి. సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ కనుక్కున్నాను, డి వాల్యూ కనుక్కున్నాను. ఇప్పుడు బి వాల్యూ కావాలి అంటే చూడండి, 2 into 3 into 1 అండి. 2 into 3 into 1, 2 3s are 6, 6 into 1 6 అండి. బి వాల్యూ ఎంత అండి? 6 అండి. సో ఇప్పుడు సి వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే సో 2 into 4 into 1 అండి. సో 2 4s are 8, 8 into 1 8 అండి. ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ అండి? ఒకే టేబుల్ తో 4 నంబర్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా? నో అండి. రైట్, సో దట్స్ వై ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్, సో 3 is to 6 is to 8 is to 24 అండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? సార్ ఇంకో పద్ధతి ఉంది దీనికి. సో ఇదే ఐ థింక్ సింపుల్ అండి. ఇంకొక పద్ధతి కూడా నేను చెప్తాను, బట్ ఆ పద్ధతి ఏంటంటే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అనిపిస్తుంది, అయినా చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం అండి. ఇక్కడ చూద్దాం. సో A is to B ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి. సో 3 is to 4 ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి అండ్ 1 is to 3. ఓకేనండి, ఇప్పుడు చూడండి. సో ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే 1 into 3 into 1 అండి. ఎంత? 3నే కదా. రైట్, బి వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే 2 into 3 into 1 అండి. 6 అండి. నెక్స్ట్ సి వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే 2 into 4 into 1 అండి. 8 అండి. నెక్స్ట్ డి వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే సో 2 into 4 into 3 అండి. 2 4s are 8, 8 3s are 24 అండి. సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి.
3:6:8:24 is the answer అండి. అంటే ఇది మీకు అర్థమైతే ఈజీగా అనిపిస్తుంది. అర్థం కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం డిఫికల్టీ కన్ఫ్యూజన్ అనిపిస్తుంది. అందుకోసం నేను ఏం చెప్పాను, డైరెక్ట్ గా మీకు షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్పేశాను. ఫస్ట్ ద ఆన్సర్. రైట్ అండి, అందుకోసం ఫస్ట్ మోడల్ యూజ్ చేయండి మీరు. రైట్, ఇదే ప్రాబ్లం లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ అవుట్ ద A:D అంటాడండి. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలనుకోండి. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ప్రాసెస్ లో అయితేమో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ మల్టిప్లై చేసి ఎంత వచ్చింది, 3 వచ్చేసింది. రైట్, డి వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెంబర్ మల్టిప్లై చేస్తే 24 వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి 3 1s 3 8s. సో A:D ఆన్సర్ ఎంత అండి, 1:8 అని చెప్పేస్తాను. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు ఇలా కనుక్కోవాలి, ఈ ప్రాసెస్ లో కనుక్కోవాలనుకోండి ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, తర్వాత డి వాల్యూ కనుక్కోవాలి, ఆ తర్వాత 3:24 రాస్తాను. అండ్ 3 1s 3 8s 1:8 అని రాస్తాను. అంటే ఇది లెంతీ ప్రాసెస్ కదండి. రైట్, సో ప్రాబ్లమ్ ని ఇలా కూడా సాల్వ్ చేస్తుంటారు. సో నేనైతే ఎలా సాల్వ్ చేస్తానంటే, అంటే ఇలాగే సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఇంకొక మెథడ్ లో కూడా సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. A:D ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారనేది. ఇప్పుడు చూడండి A:B ఎంత ఇచ్చారు, 1:2. 1:2 ని 1/2 గా రాసుకోవచ్చు నేను. రైట్, సో B:C ఎంత, 3:4, 3/4. అండ్ సో C:D ఎంత, 1/3 అండి. ఇప్పుడు చూడండి 3 కి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు నేను. రైట్, సో న్యూమరేటర్ ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. డినామినేటర్ ఏముంది, 2 × 4 ఎంత అండి, 8 అండి. సో 1/8 అన్నా 1:8 అన్నా సేమే కదా. రైట్, అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నప్పుడు కాంపౌండ్ రేషియో యూజ్ చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ మాత్రమే, అంతేగాని మిడిల్ వాల్యూ కనుక్కోమని అనుకోండి అప్పుడు ఈ ఫస్ట్ మెథడ్ కి వెళ్ళిపోండి, లేదు సో ఏదంటే ఈ సెకండ్ మెథడ్ కి వెళ్ళిపోండి. అంతేగాని సో దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అని, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అని, ఇవి రెండు మల్టిప్లై ఇవన్నీ సాల్వ్ చేసి ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, ఇవి రెండు సాల్వ్ చేసి ఇక్కడ ఈక్వేషన్, ఇవి రెండు సాల్వ్ చేసి ఈ మొత్తం చెత్తంతా చేయొద్దండి. Clear and all of you? So how to find out the ratios? Yes or no? Yes sir. Right అండి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి 2x is equal to 3y. So 4y is equal to 5z. Then find the x is to y is to z. Then find the x is to y is to z. అంటే ఎలా రాస్తామండి దీన్ని ఇప్పుడు చెప్పండి. అంటే 2x is equal to 3y అంటే y ని ఇటు తీసుకెళ్ళిపోండి, 2 ని సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, x/y is equal to 3/2. 3/2 అంటే ఎంత, 3:2 నే కదా, అవునా కదా. రైట్, ఇప్పుడు z ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, 4 ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి అండి. అంటే y/z is equal to 5/4 అవుతుంది. 5/4 అంటే ఎంత, 5:4 కదా. ఇంకా మీకు షార్ట్ కట్ తెలుసు కదా, 3 5s ఎంత, 15, 5 2s ఎంత, 10, 2 4s ఎంత, 8. ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ అండి, నో అండి, క్యాన్సిలేషన్ అవ్వదు కాబట్టి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ 15:10:8 అండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను మీకోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 3x is equal to y. And next for example y is equal to 4z. Find out the x is to y is to z అంటాడండి. Find out the x is to y is to z అంటాడు. అంటే సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి 3x is equal to y అంటే ఇక్కడ ఏం లేదంటే మీనింగ్ ఏంటి, 1 ఉందని. రైట్, అంటే ఈ y నెట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, 3 నెట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, x/y is equal to 1/4 అవుతుంది. 1/4 అంటే 1:4. సో ఇక్కడ y పక్కన ఏం లేదంటే మీనింగ్ ఏంటి, 1 ఉందని కదా మీనింగ్. z నెట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, 1 నెట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 4/1 అవుతుంది. 4/1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 4:1 కదా. ఇంకా మీకు షార్ట్ కట్ తెలుసు, 1 × 4 4, 4 4s 16, 1 × 4 4 అండి. అంటే 4 1s 4 4s 4 1s. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ 1:4:1 అండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. ఇంకా సో రేషియోస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఇప్పటి వరకు 1 by 1 నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. సో ఏ లెటర్ ప్రక్కన సరే నంబర్ లేకపోతే జస్ట్ లెట్ us assume 1 ఉందని మీనింగ్ అండి అక్కడ. గాట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. సో ఇది ఫండమెంటల్స్ అండి. ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ టోటల్ ఫండమెంటల్స్, టోటల్ ఎంటర్ ది చాప్టర్ ఇస్ వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ గైస్. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్ ని విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం మనం. 1 by 1 నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. రైట్ అండి, నోట్ చేయండి. రైట్, మోడల్ నెంబర్ 1 చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్,
if x is to y is equal to 5 is to 8 and z is to y is equal to 4 is to 3, then x is to y is to z is equal to, and x is to y is to z values చెప్తే చాలు. What is the answer and anyone? In problem clear గా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిపోతుంది మనకు ఆన్సర్. ఇప్పుడే రేషియోస్ చెప్పాను మీకు. Which option? I think 1 or 3, sir. Sir, fourth one. Fourth one? Yes. Yes, excellent. Wrong answer. Avuna. Yes. Wait, sir. Inka, anyone? Third option, sir. Yes, very good. Third option is the right answer, Andy. Let me check, guys. Order. Yes, yes, very good. Excellent and excellent. So the given information here, x is to y is equal to 5 is to 8 అండి. ఇక్కడ చూడండి z is to y ఇక్కడండి. ఇలా ఉండొచ్చా మనకి? ఉండకూడదు. సో అలా ఎలా ఉండాలి? y is to z ఉండాలి. ఓకే, y is to z ఇవ్వాలి అంటే సో 3 is to 4 గా రాసుకోవాలి. Got my point, all of you? Girls. రైట్. ఓకే, సో చాలు. ఇంకా అంటే రివర్స్ లో ఇచ్చాడు మనకి, జస్ట్ మన ఒక గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా అంతే. నాకు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే జస్ట్ మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ అండి. సో 5 3s ఎంత అండి? 15. త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అంటే ఆప్షన్ 2 ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్ అండి, ఆప్షన్ 4 ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్ అండి, ఆప్షన్ 1 గానీ ఆప్షన్ 3 గానీ నాకు ఆన్సర్ ఉంది ఇక్కడ. రైట్, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? జెడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. 8 4s ఎంత అండి? 32 అండి. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. అంటే y వాల్యూ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా నాకు. సో దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 15 is to 24 is to 32 అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y వాల్యూ కావాలనుకోండి, చూడండి 8 into 3, 8 3s are 24. And answer is 15 is to 24 is to 32. Clear అండి all of you? Yes, చూసుకోవాలి సార్ ఎవరు ఇచ్చాడు. yes 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 అందుకోసం ఏంటంటే వాడు కావాలని అలా ఇస్తుంటాడు మనకి, మనం ఏంటంటే ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంటాం మనం అక్కడ. Yes, sir. రైట్ అండి, వెరీ గుడ్. చూడండి ఒకసారి. If a is to b is equal to 1 is to 2, b is to c is equal to 3 is to 4, c is to d is equal to 2 is to 3, and d is to e is equal to 3 is to 4, then what is b is to e equal to? Very good question and I think very simple and I think no need pen and paper kuda. So a is to b is equal to 1 is to 2. Next, b is to c is equal to how much? 3 is to 4, and c is to d is equal to 2 is to 3, and d is to e is equal to 3 is to 4. Okay, find out the, so d is to e. Very good and good question అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు అని ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. మనకి బి వాల్యూ ఈ వాల్యూ కావాలి. Option 3, sir. ఆప్షన్ 3 వెరీ గుడ్ అండి, ఆప్షన్ 3 వెరీ గుడ్. రైట్, మీరు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం 1 by 1 చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చుంటారు నాకు తెలిసి. ఐ థింక్ సార్ టైం వేస్ట్ అండి. నేనేం చేస్తానంటే ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ అసలు కన్సిడర్ చేయనండి, నాకు అవసరం లేదు. ఎందుకు? అసలు దాన్ని కౌంట్ చేయొద్దని చెప్తున్నాను నేను, టైం వేస్ట్ అని. ఎందుకు చెప్తున్నానండి చూడండి. సో నాకేం కావాలి? ఈ వాల్యూ కావాలి, ఈ వాల్యూ కావాలి. అంటే ఇక్కడ బి ఉంది కదా అండ్ ఇక్కడ ఈ ఉంది కదా, అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కావాలి అన్నప్పుడు మీకు ఏం చెప్పాను నేను? సో మల్టిప్లై చేస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెంబర్ మల్టిప్లై చేయండి, లేదా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెంబర్ మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుందని చెప్పాను మీకు అక్కడ నేను. ఓకేనా? అదర్వైజ్ లేదు అనుకోండి, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సార్ కాంపౌండ్ రేషియో కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు అక్కడ మనం. అంటే 3/3:1 3/4 గా రాసుకోవచ్చు, 2/3 గా రాయొచ్చు, 3/4 గా రాయొచ్చు. 3 కి క్యాన్సిల్, 4 1s are 4 2s are, and the numerator is 3, denominator is 8 and 2 4s are 8 and the answer is so 3/8 and 3 is to 8 అని చెప్పేయచ్చు. Got my point all of you? Yes, sir. సో అందరూ ఏంటంటే దీన్ని కూడా యూజ్ చేసి టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, దాన్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకపోయినా వచ్చేది అదే ఆన్సర్.
Clear and all of you? If 2x is equal to 3y is equal to 4z, what is x is to y is to z? And what is x is to y is to z? And I think no need pen and paper. And problem sir. sure. What is the answer? Wait, sir. First option. Yes, very good, and excellent. And the first option is the right answer. Very good. Look at the screen, guys. Here, first, the problem 3 methods to solve this. I'm going to first method. First, take these two values and 2x is equal to 3y, and the y inside this coaches and the 2 inside this component, and the x by y is equal to 3 by 2. So 3 by 2 and 3:2 raskochu. Next, take these two values and 3y is equal to 4z. Z inside this coaches and the 3 inside this component. And y by z is equal to 4 by 3. 4 by 3 ఎలా రాయొచ్చు మనము 4:3 గా రాసుకోవచ్చు. ఇక షార్ట్ కట్ మనకు తెలుసు. సో 3 4s are 12, 4 2s are 8, 2 3s are 6 అండి. Let me calculate. So 2 6s are 2 4s are and 2 3s are. Final answer is 6:4:3 and 6:4:3. Okay, ఇది ఫస్ట్ మోడల్ అండి. Right. And coming to the second model అండి, and find out the x value, y value, and z value. Right. A value, x value is how much, guys? 2. Y value is how much? 3. 4. Z value is how much? 4 and 2 into 3 into 4 by x value is how much? 2. Next, 2 into 3 into 4. Y value is how much? 4. 2 into 3 into 4. Z value is how much? 4 and so look at the screen, guys, here. So let me calculate. 4 4 cancel. 1 second. So here is 3, right? Y value is how much? 3, right? So 3 3 cancel and 2 2 cancel, guys, here. So 3 4s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6. Again cancellation. 2 3s are 2 4s are 2 6s are. Final answer is 6:4:3 and 6:4:3 అండి. సో ఇవన్నీ రెండు ఏంటంటే లెంతీ ప్రాసెస్ అండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ లెంతీ ప్రాసెస్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్, గైస్, హియర్. సో ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ 2x is equal to 3y is equal to 4z అండి. మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను నేను. ఓకే, రైట్. అంటే if you want to find out the x value, just close them the x, multiply remaining number. So 3 into 4, how much, guys? 12. So if you want to y value, just close them the y, multiply the remaining numbers. So 2 4s are 8. Okay, if you want to z value, just multiply with the remaining number. 3 2s are 6 and let me calculate. So 2 6s are and 2 4s are and 2 3s are. Final answer is 6:4:3, 6:4:3, 6:4:3. మీ ఇష్టమైన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మీకు ఏ మోడల్ నచ్చితే ఆ మోడల్ డ్రాప్ తీసుకొని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. క్లియర్ అండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. So any doubts regarding this question? No, Any doubts, sir. Andy? Right, Andy. Next one, Andy. If a by 3 is equal to b by 2 is equal to c by 5, then what is the value of ratio c plus a whole square is to a plus b whole square is to b plus c whole square? I think very dead easy, Andy. Already you know a value is how much? 3, b value is 2, and c value is 5 and so direct substitute cheyandi, will get the answer. Substitute directly, we'll get the answer. Okay, right. So c value is how much, guys? 5 and a value is how much? 3. So 5 plus 3 8 and 8 square is how much? 64 and I think option 3 is the right answer. And remaining మొత్తం చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. 64 అనేది ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ లో ఉంది స్టార్టింగ్, దట్స్ 5. ఆప్షన్ 3 is the right answer అని చెప్పేయచ్చండి. లేదు రిమైనింగ్ కూడా మల్టిప్లై చేద్దాం సార్ అని చూడండి ఒకసారి.
So A value is how much? 3. B value is how much? 2. 5. 3 plus 2, 5. 5 square is how much? 25. B value is how much? 2. C value is how much? 5. 5 plus 2, 7. 7 square is how much? 49. That's why answer is 64 is to 25 is to 49. Clear, Andy, all of you? Yes, sir. ఎందుకు సార్ చెప్పు సార్ ఏంటండి? లేదు సార్ Okay, very good, Andy. Next one, Andy. The ratio of 2 power 1.5 is to 2 power 0.5 is same as. I think very dead easy question, Andy. I think very dead easy. మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలంటే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఎస్ సార్ సార్ ఫస్ట్ వన్ First one. Yes, very good. How? సార్ పవర్స్ యాడ్ చేయాలి సార్ అంతే Yes, very good. Excellent, Andy. So, for example, the formula is a power m by a power n is equal to a power m minus n. Same like this. So, 2 power 1.5 by 2 power 0.5. Okay, look like a power m by a power n. It means 2 power 1.5 minus 0.5. Okay, so denominator ఏం లేదంటే మీనింగ్ ఏంటండి 1 ఉందని మీనింగ్ ఇక్కడ అంటే సో 2 power 1.5 minus 0.5 is how much 1 by 1. It means 2 is to 1. That is the answer. Very good, excellent. So option 1 is the right answer. Yes, sir. Clear, guys, all of you? Coming to the next model, guys, here. So model number 2, right. The ratio compounded of duplicate ratio of 4 is to 5, triplicate ratio of 1 is to 3, subduplicate ratio of 81 is to 256, and subtriplicate ratio of so 125 is to 512 is. Okay, very good and excellent question, Andy. And in the చెప్పానండి స్టార్టింగ్ లో 4 పాయింట్స్ కలిపి ఒక ప్రాబ్లం అడుగుతారు మనల్ని. ఓకేనా? సో అంటే టోటల్ 5 పాయింట్స్ ఇక్కడ మనకి డూప్లికేట్ రేషియో ఉంది, ట్రిప్లికేట్ రేషియో ఉంది, సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో ఉంది, సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో ఉంది, కాంపౌండెడ్ రేషియో కూడా ఉంది. అంటే టోటల్ 5 పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకొని వన్ ప్రాబ్లం అడిగాడండి. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి 4 is to 5. The duplicate ratio is how much, guys? 4/5. Duplicate ratio 4 is to 5. Sorry 16 is to 25. 16 is to 25. Next, triplicate ratio 1 is to 3. Nah. The triplicate ratio is how much? 1 is to 9. 1 is to 27. Cube, Next, cube. so duplicate ratio 81 is to 256. The duplicate ratio is how much, guys? 9 is to 16. Next, Andy. So subtriplicate ratio 125 is to 512. What is the subtriplicate ratio, guys? 5 is to 16. 5 is to 8 అండి. 5 is to 8. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ? కాంపౌండెడ్ అన్నాడు కాబట్టి చూడండి 16/25 into 1/27 into 9/16 into 5/8 అండి. ఇదే కాంపౌండ్ రేషియో ఫార్ములా. Yes, sir. Right. Let me calculate, guys, here. 16 is cancelled. 5 ones are 5 5s are 25. And next 9 ones are 9 3s are 27. Andy. Any cancellation here? No, Andy. 1/1. Denominator is how much? 1/120. Okay. 5 3s are 15. 15 8s are 120. So then answer is 1/120 is the answer. That's why option 3 is the right answer. Is it clear, guys, all of you? Yes, sir. Okay, very good. Any doubts regarding this question? No, sir. Okay, very good, Andy. Right. Next one, chudandi okasari. Same problem, but numbers change. The ratio compounded of inverse ratio of 15 is to 28. Triplicate ratio of 5 is to 4. Subduplicate ratio of 36 is to 49 is. So fast గా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. Sir, Okay, give me a change.
పెద్దది సార్. Is the answer? Okay, listen. So 15 is to 28. The inverse ratio means reverse. 28 is to 15. Triplicate ratio of 5 is to 4. It means 125 is to 64. Right. Next one. 36 is to 49. Duplicate ratio. It means 6 to 7. so 6 is to 7. Okay. Compounded ratio. It means 28 by 15 into 125 by 64 into 6 by 7. Look at the screen, guys. So left hand side numbers, right hand side numbers multiply చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది, కానీ కొంచెం డిఫికల్టీ అవుతుంది ఎందుకంటే బిగ్ నెంబర్స్ కదా. సో అందుకని మనం ఇలా కాంపౌండ్ రేషియోకి వెళ్తే ఈజీగా అయిపోతుంది ఆన్సర్ అనేది. రైట్ అండి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్ హియర్. సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. సో 15 ones and 15 25s, 125, right? So no. 15 sir. 5 3. Okay, let me calculate 5. So 5 3s are 15 and 5 25s 125. Very good. So next, so 3 ones are 3. Any mistakes, Andy? 3 no sir, 3 No. Sir 6 to No. 64 చూసుకోండి. Yes. One second. Okay, let me calculate, guys, here. So అలా చేయొచ్చు సార్ మీ ఇష్టం. no problem. Elena cancel చేసుకోవచ్చు problem. సార్ 4 16 4 7 జా. Yes, 4 16 జా. 4 16s are. Okay, 64. Oh, 4 16s are. Okay. 4 7 జా. 4 7s are. Okay, now okay, right, 16s are. Right. So next 2 3s are and 2 8s are. Okay, right. Any cancellation, Inka? 7 7 cancel, right? 7 7 cancel here. Right, here is 25 and 3 and here is 8, guys, here. Yes, Right. So any cancellation and 3 3 cancel in the manaki? Yes, 3 3 cancel. Right. Finally, we'll get 25 by 8. Which option is the right answer? Option 3 is the right answer. Is it clear, guys, all of you? Cancellation clear and go search up now. Clear, sir. Yes, sir. Yes, very good. The answer is 25 is to 8 and 3. Any doubts regarding this question? No, sir. Okay, very good, Andy. Right, next one, Chepandi. Find the mean proportion of 25, 64. Mean proportion and second proportion. What is the second proportion formula? root BC. So B is equal to root of AC and D. And 25 into 64. So చూడండి ఒకసారి 25 అంటే 5 6 64 అంటే 8 5 8 ఎంత అండి 40 అయిపోయిందా root 40. Okay sir. Oh, yes, very good. Any doubts regarding this question? No. Right, and coming to the third model, and సార్ అలా అడుగుతారు సార్ ఎగ్జామ్స్ లో. yes అడుగుతుంటారు డెఫినెట్లీ. అంటే రేర్ కేసెస్ లో మీకు ఎలాంటి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు అంటే 2 3 సో పాయింట్స్ యూస్ చేసుకుని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతుంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడగచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో అందుకనే ఫార్ములా జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఫార్ములాస్ అంటే. క్లియర్ అండి? Yes. Okay, very good. And coming to the model number 3, and yes, 5 cakes cost as much as 11 sweets, 4 sweets cost as much as 13 chocolates, 22 chocolates cost as much as 15 biscuits, 39 biscuits cost as much as 24 fruits. One fruit cost is 90 rupees. What is the cost of one cake, Andy? The cost of one cake. Very good question. So I think very dead easy problem. చెప్పడానికి కొంచెం లెంతీ అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లం లో ఏమీ ఉండదు. ఇక్కడ కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్ గా అండి. ఎనీవన్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 5 cakes. సార్ ఈ మోడల్ చెప్పారా? ఇదే చెప్తున్నా ఫస్ట్. అంటే మీరు కొంచెం అనాలిసిస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఆల్రెడీ ఈ టైప్ లో చెప్పున్నాం బట్ ఇలాంటి మోడల్ చెప్పలేదు కానీ ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట. చూడండి ఒకసారి. 5 cakes cost as much as 11 sweets. Okay, next 4 sweets cost as much as 13 chocolates. Next 22 chocolates cost as much as 15 biscuits. Next 39 biscuits
cost as much as 24 fruits. One fruit cost is 90 rupees. Then one cake cost is how much? ఇదే కదా మనం కనుక్కోవాల్సింది. Yes, sir. రైట్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ కేక్ ఉంది, లాస్ట్ ఇక్కడ ఫ్రూట్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది కదా. ఏంటి సార్? సో మనకేం కావాలి? వన్ ఫ్రూట్ కాస్ట్ నీకు తెలుసు 90 రూపీస్ అని. మనం వన్ కేక్ కాస్ట్ నాకు తెలియాలి ఇక్కడ. సో స్టార్టింగ్ ఏముంది? కేక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయండి. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. ఎలా సార్ అంటే చూడండి ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ స్వీట్స్ ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, ఈ ఫైన్ ఇటు తీసుకొచ్చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? కేక్ ఈస్ టు స్వీట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 11:5 గా రాసుకోవచ్చు. నేను ఆ 11/5 గా రాసుకోవచ్చు కదా. ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఎస్. అంటే ఇప్పుడు ఈ చాక్లెట్స్ ఇన్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, ఈ 4 ఇన్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్వీట్స్ ఈస్ టు చాక్లెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 13:4 రాసుకోవచ్చా? రాసుకోవచ్చు. రైట్. ఈ బిస్కెట్స్ ఇన్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, 22 ఇన్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. అంటే సో చాక్లెట్స్ ఈస్ టు బిస్కెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 15:22 అండి. ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ ఇన్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, 39 ఇన్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బిస్కెట్స్ ఈస్ టు ఫ్రూట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 24:39 అవుతుందండి. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇదంతా ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చూడండి, ఇది కేక్, ఇది ఫ్రూట్. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి కాంపౌండ్ రేషియో మోడల్కి వెళ్ళిపోతున్నాండి ఇక్కడ నేను. అంటే 11/5 ఇంటూ 13/4 ఇంటూ 15/22 ఇంటూ 24/39. ఓకేనా? రైట్. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి. ఇంకా ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 11 1s 11 2s 22. ఓకే. సో 13 1s 13 3s 39. సో 3 1s 3 5s 15. 5 కి cancel. 4 1s 4 6s 24 and 2 1s 3s. ఓకే. 2 1s 2 3s. అంటే న్యూమరేటర్ ఏముందండి? ఇంకా 3 ఉంది. డినామినేటర్ ఏముందండి? ఏం లేదు. అంటే 1 ఉందని మీనింగ్ ఇక్కడ. Option 1. సో రైట్ అండి, వెరీ గుడ్. ఒకసారి ఐ థింక్ రాంగ్ అండి. చూడండి, సో కేక్ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? Option 3 4. పార్ట్స్ అండి. అండ్ ఫ్రూట్ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? 1 పార్ట్ అండి. ఆల్రెడీ యు నో 1 fruit cost is how much? 90 rupees. Then 1 cake cost is how much, guys? 270 rupees. 3 into 90. So 270 rupees. That's why option 4 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Yes, very good. సార్ వర్కింగ్ ఎలా వస్తుంది సార్? వర్కింగ్ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. అంటే వర్కింగ్ ఏంటి? అంటే వర్కింగ్ ఎలా రాసుకోవాలండి సార్? ఇప్పుడు మీరు సింపుల్ గా ఇందాక రాస్తున్నారు. మీకు ఒక ప్రాబ్లం అంటే స్టార్టింగ్ లో నేను చెప్పుకుంటాను. ఐ థింక్ ఎలా చెప్పాను అంటే ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఉంటే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది సార్ నాకైతే. ఎస్ వెరీ గుడ్ అండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే, సో ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో ఒకటి చెప్పాను మీకు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3x is equal to 4y. అంటే సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్, స్వీట్స్ అన్నాడు. అంతే. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మనకి ఏం లేదు ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము? x ని సైడ్ తీసుకొచ్చేసాం, 3 ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోయాం. అప్పుడు ఏమైంది? x/y is equal to 4/3. అంటే 4/3 గా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. నేను 4:3 రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇదే ప్రాసెస్ ని ఇక్కడ డిఫరెంట్ వాటికి ఇచ్చాడు. అండ్ దట్ ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూనే కనుక్కోమంటాడు. ఆల్మోస్ట్ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూనే కనుక్కోమంటాడు. ఓకేనా? లేదు అనుకోండి, ఈ మిడిల్ వాల్యూ స్వీట్స్ కనుక్కోమని అనుకోండి, అప్పుడు ఈ మన కేక్స్ కి స్వీట్స్ అవసరం లేదు కదా, ఆల్రెడీ స్వీట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి. అందుకని ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ ఈ లాస్ట్ వాల్యూ మాత్రమే మనం కనుక్కోవాలి. అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ మాత్రమే కనుక్కోమంటాడండి. వాట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకేనా? సో A/B గా రాసుకుంటాం అంతే మనం సింపుల్ గా. అంటే క్వశ్చన్ చూడగానే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. అదేంటంటే ఒక ప్రాక్టీస్ తప్ప మిగతాది ఏమి ఉండదండి. అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఓకే. అంటే ఇది కొద్ది పర్లేదు సార్. ఇంకేదైనా కొద్ది వర్కింగ్ కొద్ది డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా సార్. ఎస్ అంటే అదేంటే బై ప్రాక్టీస్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవడం రావట్లేదు. ఎస్ అదేంటంటే కొంచెం ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి రావాలి అంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే. అంతకు మించి ఏమి ఉండదు అక్కడ. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. Any doubts regarding this question, guys, all of you?
Okay, and very good. Right, and next one చూడండి. What number should be added to each of the numbers 94, 24, 100 and 26 so that the resulting number are in continued proportion? Yes, very good అండి. అంటే ఏ నంబర్ ని మీరు యాడ్ చేస్తే అది ప్రపోర్షన్ అవుతుంది అంట. ప్రపోర్షన్ మీన్స్ బోత్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా. Yes. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి. సో చాలా మంది ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ ని డిఫరెంట్ గా సాల్వ్ చేస్తారండి. సో నేనైతే ఏం చేస్తానంటే ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతాయి ఇక్కడ నేను. అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాల్యూ ఏ అనుకుందాం, బి అనుకుందాం, సి అనుకుందాం, డి అనుకుందాం అండి. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సో ఎలా రాస్తారంటే ఏ బై బి ఈజ్ టు సో సి బై డి రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ కదా వచ్చేది. Yes. రైట్, అందుకని ఇలా రాస్తున్నాను ఇక్కడ. అంటే ఎలా రాస్తాం ఇప్పుడు 94 by so 24 is equal to 100 by 26 అని ఇలా రాస్తారు. అండ్ సో వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్, ఏ నంబర్ యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే వీ డోంట్ నో కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటారండి. సో 94 ప్లస్ ఎక్స్, 24x ప్లస్ ఎక్స్, 100 ప్లస్ ఎక్స్, 26 ప్లస్ ఎక్స్. ఓకేనా, అండ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారు, ఏడి ఇంటూ బీడీలో రాస్తారు. దాని ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఇది టైం టేకింగ్ అండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ ప్రాబ్లం అండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే ఇది ఏడీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ ప్రాసెస్ వెళ్ళారనుకోండి, ఇట్స్ అ టైం టేకింగ్ అండి. ఓకే, నా పాయింట్ అర్థమవుతుందండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Option 1, sir. ఆప్షన్ 1. ఓకే, Yes, వెరీ గుడ్ sir. అండి, వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. చెక్ చేద్దాం, నో ఇష్యూ. రైట్, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతానండి. 94 by 24 is equal to 100 by 26 అండి. అంటే వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ అన్నాడు కాబట్టి ప్లస్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ అన్నాడు కాబట్టి ప్లస్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతానండి ఇక్కడ నేను. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి 11 అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటండి, అన్నిటికీ 11 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాము. అంటే ఇప్పుడు చూడండి 94 ప్లస్ 11 ఎంత అండి, 105 కదా. Yes. సార్ నో? Yes. Yes. రైట్. 24 ప్లస్ 11 ఎంత, 35. నెక్స్ట్ 100 ప్లస్ 11 ఎంత, 111 కదా. సో 26 ప్లస్ 11 ఎంత, 37 కదండి. సార్ నో? Yes, sir. రైట్, లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ అండి. 35 వన్స్, 35 త్రీస్ 105 అండి. 37 వన్స్, 37 త్రీస్ 111 అండి. అంటే 3 is equal to 3 and it is a proportion or not? Yes, sir. Yes, it is a proportion. That's why first option is the right answer. అయిపోయింది. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆప్షన్ తీసుకొని పెట్టేస్తున్నాను ఇక్కడ అంతే. Okay, sir. Class. రైట్, అంటే బోత్ సైడ్ LHS is equal to RHS. ఇది వస్తే చాలా, అంటే బోత్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అయిపోయింది. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. రైట్ అండి, వెరీ గుడ్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఒకసారి. ఇన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ద రేషియో ఆఫ్ appeared to successful students was 7:3. If 343 students appeared in the test, how many got through it? How many got through it? అంటే సక్సెస్ఫుల్ ఎంతమంది అయ్యారు అది తెలిస్తే చాలు. I think very dead easy problem అండి. Appeared successful అండి. Ratio is given 7:3. అంటే 7 parts appeared అండి, successful 3 parts అండి. Successful 3 parts. Problem if 343 students appeared in the test అండి. అంటే appeared total how many parts అండి? Appeared how many parts total? Guys, 343. appeared how many parts here? 7, sir. Sorry. Yes, 7 parts is equal to 343. Then 1 part is how much, guys? 7 ones are okay. 7 fours are 28. 8. So next 7 nines are 7 nines are right. So 1 part is 49, guys. Here 1 part is 49. Problem name find out cheyali manamu successful ga anukkovali. And successful is how many parts andi? 3 parts andi. 3 into 49 is how much, guys? 147. 147. Option 2 is the right answer. Could you do ఇవన్నీ నేను మల్టిప్లై చేయనండి. ఎంత ఫాస్ట్ యూనిట్ డిజిట్స్ మాత్రం మల్టిప్లై చేస్తా. 9 3s ఎంతండి,
27 అంటే యూనిట్ డిజిట్ అవ్వాలి 7 అవ్వాలి అండ్ ఆప్షన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకున్నాను ఓన్లీ ఆప్షన్ 2 లో మాత్రమే 7 ఉంది కాబట్టి సో దట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేస్తాను అంతే నేను క్లియర్ అండి Yes, sir. ఓకే వెరీ గుడ్ అండి సో సక్సెస్ఫుల్ కనుక్కుంటే చాలా అంతే మనకు అపియర్డ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చేసారు 7 పార్ట్స్ కి 343 అయితే 1 పార్ట్ కి 49 అవుతారు దెన్ 3 పార్ట్స్ కి ఎంత ఓకే 147 and coming to the model number 4 and coming to the model number 4 the flight fare between two cities is increased in the ratio 9:11 what is the increases in the fare if the original fare was 18,000 rupees okay so very good and what is the increases price and enta increase in the price adi kanukunte chaala ante so I think previous model problem lage undi chudandi okasari మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు flight fare between and original and increasing price so this is the original price for example and this is the increasing price so the ratio is how much andi 9:11 అంటే స్టార్టింగ్ లో 9 ఉంది ఒరిజినల్ గా అది ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల 11 అయిందంట అంటే సో డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ 2 parts. 2 parts ఇంక్రీజ్ అయిందన్నమాట 2 parts ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇప్పుడు చూడండి ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఓకే సారీ ఇఫ్ ద ఒరిజినల్ ఫేర్ వాస్ 18,000 అంట ఇఫ్ ద ఒరిజినల్ ఫేర్ వాస్ 18,000 అంట అంటే టోటల్ హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి సో 9 ని ఎన్ని టైమ్స్ చేస్తే 18,000 వస్తుంది మనకి 200 times. సో 2,000 టైమ్స్ అండి 2,000 టైమ్స్ చేస్తే 18,000 వస్తుంది మనకి ఇక్కడ Okay. ఓకేనా 18,000 వస్తుంది అదే సేమ్ లైక్ సో దీన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి 2,000 టైమ్స్ మనము సో దాన్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదండి 22,000. సో ఇంటూ సో 2,000 చేసేస్తే మనకి ఎంత అవుతుందండి 22,000 అవుతుంది సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సో ఇంక్రీజెస్ ఫైర్ అండి ఎంత ఇంక్రీజ్ ఫైర్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ యాక్చువల్ గా 18,000 ఉంది అది 22,000 కి వెళ్ళిపోయిందంట ఎంత ఇంక్రీజింగ్ అయింది 4,000. 4,000 వెరీ గుడ్ అండి సో 4,000 ఇంక్రీజ్ అయింది సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే 22,000 పెడతారండి రాంగ్ అండి ప్రాబ్లం క్లియర్ గా సో వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద ఫేర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అని అడుగుతున్నాడు స్టార్టింగ్ లో 18,000 ఉంది అది 22,000 అవుతుందంటే సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయినట్టు 4,000 ఇంక్రీజ్ అయినట్టు all of you Okay, sir. Okay. okay right andy so any doubts regarding this question so నేను ఎక్కడ ఫార్ములాస్ ఏం యూజ్ చేయట్లేదండి జస్ట్ ఓకే పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాను రేషియోస్ మోడల్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాను వన్ బై వన్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes, sir. రైట్ అండి నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి ఒకసారి 2 persons, Ramu and Shiva, are given 2040 per week each by their employer. If the amount given to Shiva is 140% of the amount given to Ramu, then the amount given to Ramu per week. Okay, problem కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్ వస్తుందండి 2 persons, Ramu and Shiva, are given 2,400 per week each by their employer. If the amount given to Shiva 140% of the amount given to Ramu. చాలా ఒక్క పాయింట్ తెలిస్తే చాలు ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది Option 4, sir. Option 4, huh? What is the answer? I think option 4, sir. You think option 2? Very good. Inga. Sir, 4 చెప్పింది 4. 4, huh? Okay, very good. Inga. I think 2 Option options. 1, sir.
Yes, very good. Option 1 is the right answer, Andy. Option 1 is the right answer. Right. First read the question properly, guys, here. Ramu and Shiva. Ramu and Shiva. Per week amount how much, guys? 2040. Okay. Read the next statement. Shiva is 140 percentage. It means 140 by 100. Amount given to Ramu. Amount given to Ramu. అంటే రాము ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? శివ బై రాము ఇస్ ఈక్వల్ టు 140 by 100. 140 by 100. 75. Let me calculate 0 cancel అండి. 2 7s are 2 5s are అంటే 7 by 5 అండి. ఇక్కడ రాస్తున్నాను 7 by 5. It means Shiva is how many parts? 7 parts. Ramu is how many parts? 5 parts. Okay. Look at the screen, guys, here. Total how many parts, Andy? Both. 7 plus 5, 12. 12 parts is equal to both amount is how much, guys? So 2040. 12 parts is equal to 2040 అయితే then one part is how much, guys? So 12 ones are, so 12 ones are, 12 sevens are, and 0 ki 0 only. And the one part is how much? 170. Find out the Ramu amount per week. Okay, right? Ramu is how many parts, guys, here? 5 parts. 5 into 170 is equal to 850. Is it clear, guys, all of you? That's why first option is the right answer. Yes, sir. So problem అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? Understood, sir. Yes, very good, Andy. Right, Andy. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. I think no need pen and paper, Andy. Shiva purchased 1 dozen eggs. One day he slipped on the floor and fell down. What cannot be the ratio of broken to unbroken eggs? Broken to unbroken eggs. Cannot be అన్నాడు ఇక్కడ. Cannot be. Broken to unbroken ki cannot be determined అవ్వాలి. So dozen అంటే how many eggs అండి? 12. 12 eggs. అంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అనేవి సో బ్రోకెన్ అన్బ్రోకెన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 1 అనేది బ్రోకెన్ అండి, సో 2 అనేది అన్బ్రోకెన్ అండి. సో బ్రోకెన్ అన్బ్రోకెన్ అన్నమాట. ఇవి ఎలా ఉండాలంటే కెనాట్ బి అంటే 12 మల్టిపుల్స్ అయి ఉండకూడదు. 12 మల్టిపుల్స్ అయి ఉండకూడదు. అంటే 1 plus 2 ఎంత అండి? విచ్ ఆప్షన్ అండి? 4th one. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. చెక్ చేద్దాం చూడండి ఒకసారి. 1 plus 2 ఎంత అండి? 3 అండి. అంటే సో 12 is a multiples of 3 or not? Yes. So 1 plus 3 ఎంత అండి? 4 అండి. So 12 is a multiples of 4 or not? Yes. So 2 plus 3 5 అండి. అంటే 5 is 12 is a multiples of 5 ah? Yes, sir. ఓయ్. No, sir. ఓకే. సో 12 అనేది 5 మల్టిపుల్స్ కాదు కదా, డివిజిబుల్ అవ్వదు కదా. అవును సార్. 1:5 ఉందని అది చెప్పేసారు. 5 1:5 అంటే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు 6 అవుతుంది కదా. Yes, sir. 6 అంటే 12 is a multiples of 6 ఏ కదా. Yes, sir. రైట్. మనకి కెనాట్ బి అవ్వకూడదు అన్నమాట. 12 డివిజిబుల్ అవ్వకూడదు. సో అలాంటి ఆప్షన్ మనకు కావాలి. ఆప్షన్ ఓన్లీ 3 లో ఉంది కాబట్టి దట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. If the 3 numbers in the ratio 3:2:5 be such that the sum of the squares is equal to 1862, then which number is the middle one? Which number is the middle one? Middle number ni మనం find out చేయాలండి. Anyone అండి? So the given ratio 3:2:5 అండి. So 3 parts, 2 parts, 5 parts and 3 numbers. But that 3 numbers is we don't know. Let x అనుకుందాం అంటే 3x, 2x, 5x అనుకోవచ్చా? అనుకోవచ్చు. Right. So the sum of the squares అన్నాడు ఇక్కడ మనకి. The sum of the squares అంటే so 3x square plus 2x square plus 5x square is equal to 1862. ఇది కదా. The sum of the squares is equal to 1862 అన్నాడు ఇక్కడ మనకి. రైట్. ఇక ఫాస్ట్ గా చూడండి. సో 3 స్క్వేర్ అంటే 9x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x స్క్వేర్ ప్లస్
25x square is equal to 1862 అండి ఇక్కడ. సో టోటల్ సమ్ చేయండి ఇక్కడ 9 plus 4 ఎంతంటే 13, 13 plus 25 ఎంతంటే 38, 38 x square is equal to 1862 అండి. ఓకేనా? రైట్. 38 once 38 49 1862 అండి. అంటే x square is equal to 49, x వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? 7 అవుతుంది. ఫైండ్ అవుట్ ద మిడిల్ నంబర్ అన్నాడు ఇక్కడ. మిడిల్ ఏముంది ఇక్కడ? 2x కదా. 2 into 7 is equal to 14. That's why option 2 is the right answer. Pecha? Right. సో అందరికి ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? Is it clear, guys, all of you? Yes, sir. Right అండి. సో ఐ థింక్ 4 మోడల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయండి. సో ఇక్కడతో నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మీకు హెవీ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, రైట్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? మీ ఇష్టం, చెప్పండి, హ్యాపీగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. No, sir. నో సార్. అంటే అందరిని అడగండి సార్, మళ్ళీ నన్ను అంటారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం అండి, నాకు అర్థమవుతుంది కదా.